Nous sommes le 19 juin, une journée internationale consacrée à l'élimination des violences sexuelles dans les conflits. Pour aborder cette question, Céline BARDET, présidente de l'ONG We Are Not Weapons of War, nous ne sommes pas des armes de guerre, est avec nous sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les femmes sont effectivement souvent utilisées dans des conflits comme des armes de guerre. Quel est l'état des lieux aujourd'hui dans le monde? Y a-t-il des zones plus concernées que d'autres? Actuellement, les zones concernées, on vient de parler un petit peu de l'Irak, l'État islamique et Daesh, bien sûr, et à l'encontre surtout des Yézidis. Mais il y a le Sud-Soudan, beaucoup actuellement. Il y a encore la République démocratique du Congo, mais on est moins dans le cadre d'un conflit. Et puis, bien sûr, le Nigeria, Boko Haram, et beaucoup d'autres aussi au Sri Lanka, etc. Donc, il y a pas mal de pays concernés encore actuellement. Alors, tout à l'heure, on abordait hors plateau la question des chiffres. Est-ce que vous avez des chiffres à communiquer? Alors, voilà. Alors, moi, je suis l'anti-chiffre. We are not weapons of war, on est l'anti-chiffre. Non, c'est-à-dire sérieusement, il y a un vrai travail sur la question des chiffres à faire. Et c'est assez intéressant parce que Melinda Gates a lancé un appel et elle va investir beaucoup d'argent sur cette question, sur la question du genre en général. Il y a un vrai travail à faire. Pour l'instant, les chiffres sont souvent des estimations. Ils sont souvent peu justes. Donc, nous, on ne parle pas de chiffres. D'accord. Pourquoi la femme devient, dans certains conflits, une arme de guerre pour détruire l'autre camp? Comment vous pouvez expliquer ce phénomène? D'abord parce que le viol est utilisé comme un élément de torture et de terreur. Alors, à l'encontre des femmes, la plupart du temps, parce que, par exemple, en République démocratique du Congo ou même au Nigeria, elles représentent, elles scindent la société, elles scindent la communauté, elles scindent la famille. Donc, on crée une terreur, ça fait déplacer les populations. Et puis, on s'attaque à la fertilité de la femme aussi, surtout en République démocratique du Congo. C'est un exemple flagrant. Donc ça, c'est la raison. Il faut bien comprendre que le viol de guerre est un outil de terreur avec des objectifs spécifiques. Mais j'ajoute que si la majorité des victimes de viol dans les conflits sont des femmes, il y a aussi une part assez importante d'hommes, notamment en Syrie et en Libye. Et donc ça, c'est important de le rappeler. En Ouganda aussi. Et on les oublie souvent. Quelle est la situation dans les camps de réfugiés? On parle beaucoup des Syriens. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas des Yazidis, mais dans les camps de réfugiés, il y a aussi beaucoup de rapports qui parlent de ces violences faites aux femmes et même parfois aux petites filles. Oui, tout à fait. Alors là, on est encore dans, j'allais dire autre chose, en même temps pas tant que ça, parce que la question, en fait, c'est qu'à partir du moment où on est dans un contexte de conflit ou un contexte d'insécurité ou d'un contexte chaotique, on a ces problèmes-là. La question des camps de réfugiés, il y a la route des migrants, il y a énormément de violences sexuelles. C'est pareil, il y a un vrai travail à faire là-dessus, d'abord d'arriver à repérer le nombre de victimes qui ont vécu ça, et à les aider, parce que c'est un trauma très singulier, encore une fois, les violences sexuelles. Mais encore une fois, les chiffres, ils sont très difficiles actuellement. C'est pour ça qu'il y a un vrai travail. Alors, vous parlez de les aider, justement. Quelle est votre action? Quel est votre objectif? Y a-t-il des actions judiciaires aussi? Alors, voilà, nous, on travaille, on fournit un appui judiciaire, souvent à des institutions locales, notamment en République démocratique du Congo, au Kenya et au Zimbabwe aussi, par exemple, où on en parle moins, mais où le viol a été utilisé comme arme de répression politique pendant les élections. Ça aussi, c'est un objectif du viol de guerre. Donc, c'est ce qu'on fait. On travaille aussi sur le trauma des victimes. On a ce gros projet de travail et on est en train de développer une application. On est en train d'utiliser les nouvelles technologies pour faire un vrai travail de mapping out et de créer un outil qui va permettre aussi aux victimes de pouvoir s'identifier et de pouvoir recevoir l'appui qu'elles ont besoin au niveau local. Mais je le répète, c'est important, nous, on travaille au niveau local. On fédère, on ne crée pas une nouvelle couche de quelque chose, on fédère ce qui se fait et on fournit l'expertise dont ces personnes ont besoin. Alors, vous parliez tout à l'heure, quand on évoquait le problème des camps des réfugiés, de contexte de guerre qui fait qu'il y a un chaos qui favorise les violences faites aux femmes. Il y a aussi l'épidémie Ebola. Il y a eu des chiffres, même si vous êtes contre les chiffres, il y a eu des rapports qui expliquent que pendant cette épidémie, les violences faites aux femmes, les viols ont augmenté. Comment vous pouvez expliquer ce phénomène? Alors ça, c'est assez intéressant et je dois dire que nous, on n'a pas vraiment travaillé sur cette question d'Ebola, mais ce qui est certain, ce qui est intéressant, si je puis dire, au Libéria et en République démocratique du Congo, on a eu les mêmes phénomènes, ce qui explique encore ce qu'est le viol de guerre. C'est-à-dire, le viol a été utilisé pendant le conflit et ensuite, il y a cette espèce de métastase où il y a une sorte de culture du viol qui se met en place. C'est pour ça que c'est un outil absolument
pernicieux et qui a des effets dominos absolument terribles. Et je pense que c'est lié à ça. Ensuite, la question d'Ebola, encore une fois, on se retrouve dans un contexte de fragilité, d'insécurité, de chaos et qui facilite malheureusement ce phénomène. Merci beaucoup. Merci infiniment Céline Bardet, présidente de l'ONG We Are Not Weapons of War. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Now, this Sunday, the 19th of June, marks the first International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict, as adopted by the UN a year ago. The aim of this annual event is to raise awareness of the need to end conflict-related sexual violence and urge the international community to stand in solidarity with the survivors of sexual violence around the world. And to tell us more about this, I'm joined by my guest, Céline BARDET, who's an international lawyer who specialises in war crimes and the co-founder of We Are Not Weapons of War, an NGO that works to raise awareness on the issue and offer concrete support to victims. Hello, thank you very much for being with us on France 24. Thank you. Could you perhaps start by explaining to us the systematic and calculated nature of this type of warfare? Yeah, it is calculated and systematic, when it is planned and massive, and that's what we see in conflict. And it's not also only about sexual things. It's not about people raping other people. It's also people ordering people to rape people. So in that sense, this is completely planned, organized, and systematic. And in the 90s, rape was notoriously used as a weapon during the Bosnian War, for instance. What has changed since then? Are there more instances of this type of warfare? Well, it's very difficult to say, whether there are more or not. Rape has been used in war since, a long time. So the only difference is we are talking more about it, which is actually a good news. Bosnia and Rwanda, it was used as a tool of ethnic cleansing. But today we have it. We can look at Daesh and the Islamic State that is using it as a kind of supreme tool. Boko Haram in Nigeria, South Sudan. We have the DRC. We have, so many. So I don't know if it's increasing, but it's right in almost every conflict at the moment. This is what we have to notice. And the impact of this type of warfare is twofold, and it's long-lasting because obviously first it's a physical and psychological assault on these women and also children, but it also has dire social consequences for the victim as there's stigma attached to having been raped. Is there also a cultural dimension that needs to be addressed with prevention, perhaps? Yeah, exactly, definitely, because it's not only about talking about it or prosecuting it, but that's why I call it the perfect crime. Because you have the act, this is happening, and then you have all the consequences. So the stigma in the society, in the community, and there is a big need to develop, to sensitize the population, because victims, they feel guilty, but the society also see them most of the time as responsible. So there is a lot to do also on the ground about sensitization and give empower victims also so they can talk about it and they can be looked at something different than victim. So of course there is a lot to do about that. Now you worked on the Libyan conflict as well, and as a result of your activism, rape victims are now considered as victims of war. Why has it taken so long to award them this status, and what does it actually change for them concretely? Yeah, actually that's the reason why, at the beginning I have to say, I don't know to say that, but I'm working on war crimes. And then I've been really struggle about the issue of rape. And then as a lawyer, I saw that it was something that was not considered, it was not a priority, and this is constitutive of a war crime. This is constitutive of crime against humanity. We saw it in Chad with the Hissène Habré trial that finished a few days ago. So why? Honestly, I don't have the answer. I think simply that it was not the priority for the investigator. You mentioned Bosnia. In Bosnia, it was not the priority for the investigator. In Rwanda, neither. So now we are moving to that. And what does it give? It gives the victim the feeling that they are not victim of a man, if I can say this, they are victim of a war. And this is very important. And this is also legally right. We are not talking about rape, as atrocious as it can be, in usual life. We are talking about an element that is constitutive of a very serious crime, which is war crime, crime against humanity, or genocide. So that's why it's very important. And it gives reparation. Possibility for victims to claim, financial compensation and support. So that's very important. And as a lawyer, are the necessary tools available to prosecute the perpetrators? Yeah, I know. There are some people claiming for more legislation, or it's not. I think
please, I mean, we have enough legislation, we have everything. The problem is the implementation. The problem is how to empower at local level, for example, people, judges, prosecutors, investigators, to use them properly. And then, of course, the question is like for everything and everywhere is the political will of government. This is also a big problem because, of course, it's difficult to convince victims to testify. We know that it's difficult because it's a very particular stigma, but we do it. I mean, many times I hear victims don't talk. It's not true. They do. They talk to me, but they talk in a special frame. You know, you have to, it's not like you come and say, hello, have you been raped? It's not like that. You know, you have to really put that in a specific frame, but they talk. So we have the legal tool. We need to talk about it more. That's what I believe. And then we will have more and more prosecution and we will have less impunity. And you mentioned political will. Is the issue of the means to act on the ground also an important one? Well, the issue, you know, sometimes we talk about, but for example, there is lots of money also at the moment at international level. And now that we have this day, I think it's good. I mean, okay, it's another international day, let's be honest, but it's good. But the money doesn't necessarily go to the right people, and there is no enough way to accompany, for example, local judges. I work a lot with local judges. I did that in Libya, I do it in DRC, in Kenya. So we need to have more people on the ground and work with them. And we need to stop also to come and say, hey, hello, we're going to train you. No, let's work together. Let's share expertise. And these people, they know their job. They just need, you know, some support. So this, and there is a political support. Try to prosecute a rape in DRC. I mean, you know, it's very difficult, and not because there is no legislation, because the government doesn't want to see that. That's the problem. And I could, of course, talk about other countries. I'm not targeting DRC. I want to say that, but it's true. The political will is very difficult because it's a very touchy subject, and that's the reason. So we need to continue to talk about it. Céline BARDET, thank you very much for having come into France 24 and talked to us. Thank you. Thank you very much.